Всім добрий вечір. Michael, can you like 3 minutes give us for without presentation? Yes, I'm here now. Oh, no, team. Sorry. Stop sharing screen. I will stop sharing the screen. Just for introduction. Дуже всіх радий знову бачити. Особливо радий бачити наших британських лікарів Тіма та Майкла. Також дуже вдячний Тетяні, що вона знову погодилася перекладати нашу зустріч. Вельми вдячний за це, Тетяно, оскільки ваш переклад дуже добрий і якісний. Сьогоднішня наша зустріч – антибіотикотерапія. Тім і Майкл підготували для нас захоплюючу, як зазвичай, тему. Тому сьогодні буде не тільки навчання від них, але ви так само зможете поспілкуватися в групах, тому готуйтеся, і у вас будуть питання, які ви зможете обговорити між собою. Тому, якщо ви десь щось працюєте, краще відкладуйте все в сторону, беріть записник і записуйте ті важливі речі, які вони будуть ділитися. Отож, зараз я передаю слово Тіму, і він почне нашу лекцію. Ти можеш, Тетяна, перекласти. So good evening for everyone. I'm glad to see all of you on this presentation dedicated to the antibiotic theme, and I'm glad to say that our today presentation will be not only the studying but work in groups. So if you have some work besides this presentation, so I advise you to take it away and hear it with full attention. Now your time, Tim. Okay, thank you very much. Welcome. I'm about to share my screen. My name is Tim Patten. I'm a family doctor in Southampton, UK. Доброго вечора всім. Мене звати Тім Паттен, і я лікар сімейної медицини у Саутгемптоні, Великій Британії. This is my family, and this is my place of work. Це моя родина і моє місце роботи. Ось тут я працюю. Michael and I work for an organization called Prime. Майкл і я працюємо в організації, яка називається Prime. Is it just me that can't hear Tim? Yes, I also can hear. Tim, Do you hear me? can you hear us? Yes. I think Tim lost connection. Yes, I think he has. Now, I think perhaps if I just go on, I haven't got access to the slide sharing. So if I just carry on with introducing Prime and myself, and hopefully by that stage Tim will come back. I do hope so, and I'm very sorry about that. Отже, я продовжу нашу презентацію, допоки не повернеться Тім, і розкажу вам про нашу організацію Prime. Prime is an international medical education organization. Prime – це міжнародна медична освітня організація. We teach in many countries. Ми навчаємо в багатьох країнах. But our emphasis is on teaching a whole person approach to medicine.
Та ми наголошуємо на тому, щоб лікувати цілісну особистість, наша мета – холістичний підхід до лікування. We are a Christian-based organization, but we minister to all sorts of people all over the world. Ми є християнською організацією, та наше служіння доступне для всіх, не тільки для християн. For myself, I trained initially as a general practitioner. Щодо мене, я починав як сімейний лікар. But in 1989, I also trained as a palliative medicine doctor. У 1989 році я отримав спеціалізацію лікаря паліативної медицини. And I practiced mostly in palliative medicine, but also in general practice until I retired 4 years ago. І я працював переважно лікарем паліативної медицини і також сімейним лікарем, допоки не вийшов на пенсію 4 роки тому. Now, I'm afraid we don't seem to have Tim back again, so I think what I'm going to have to do is carry on with the presentation, but unfortunately, as I say, I don't have it on screen share, so we'll just do our best. Hello? Have you got me again? Oh. I'm very sorry. I'm very pleased. Please accept my apologies. I've moved to a different room. We had I don't know what's happening, but we had an internet outage, but I think I'm back now. So please accept my apologies. Am I still screen sharing? No. No. That's fine. I'm about to screen share. I'm about to hand over to you to Michael again, actually. So. Well, I think I've done that while we were waiting. Oh, what you've done the breakout room? No, just the introductions. Okay, so the next activity, I think I've introduced myself as much as you need to hear me. Here we go. Just one thing to say is our trip to Ukraine 2 years ago was a fond memory. Отже, я хочу пригадати про нашу подорож в Україну 2 роки тому. Okay, so these are the areas that we will be considering in this talk. Отже, ми поговоримо про речі, які перечислені на цьому слайді під час нашої презентації. These principles can be applied to all prescribing of antibiotics in the community. І ці принципи можуть бути застосовані до усіх видів виписування антибіотиків у громаді. Though we will be illustrating these with an example of a man with a painful throat. І ми приведемо приклад такого процесу під час розгляду випадку з чоловіком, у якого біль у горлі. Myself and Michael will be giving you a role play of a doctor and a patient. Я і Майкл дамо вам шанс побути у рольовій грі, в якій є лікар і пацієнт. And we will stop it from time to time to discuss the areas that we are trying to illustrate. Час від часу ми будемо зупинятися, щоб обговорити і проілюструвати деякі аспекти. This is about prescribing antibiotics in the community, not prescribing antibiotics to people who are inpatients in a hospital. Отже, ми поговоримо про виписування антибіотиків пацієнтам поліклінічним, не госпіталізованим, не тим, що перебувають на стаціонарному лікуванні. So we are about to put you into small groups. Ми розділимо вас на невеликі групи. And I'd like you to discuss in your small groups of 3 or 4 people. Я би хотів, щоб ви обговорювали у ваших малих групах з 3-4 осіб. When do you prescribe antibiotics in your work? Коли ви виписуєте антибіотики у вашій роботі? And what are the challenges or problems for you? І які виклики або проблеми постають у вас? Rudy, could you put people into small groups, please, for 3 minutes?
Руді, будь ласка, розподіліть людей у малі групи на 3 хвилини. Thank you. And we will see you again in 3 minutes. Побачимось через 3 хвилини. Зараз я вас розподіляю і зачекайте секундочку. We're not joining your group, are we, Done. Tim? No, I declined being in a group. That's fine. Done. Всі є в залах? Maybe someone declined. Oh, I declined being in a group. But, Yeah, it's okay. It's okay. Lovely. Well, I'm really sorry about that. That's It's okay. It's okay. these things happen. How really embarrassing, particularly early on. But Calm down. Everything thank you, okay. Rudy. Thank you for helping me calm down. I'm now sitting right next to our router, so I think there is I will have to do that. That's I can tell you, Tim, that I was very relieved because I was thinking I was going to have to present this without being able to show the slides. yeah, with the role plays as well would have been it would have been very difficult. So And I had question. Oh, can Michael like show all presentation or not? Yeah. Because I have presentation. I could like share the screen. Yes, that's true. And we could something. Do. No, it would have taken us a bit of time to sort it out. So I'm very glad that it's. Yeah. Very relieved to see you, Tim. Sorry, you're very, very lucky not to hear the language within the Patten household. But, which was not. But yes, my wife. I did just check. My wife wasn't online doing anything, but she wasn't, so I couldn't blame her. And good. So hopefully it will all be plain sailing from here. So are we on our own at the moment, or do we have people with us? Yeah, we have people with us, but I think these people who didn't want to connect to a group, to a breakout group. Yes, that's fine. Yes. That's fine. Yeah, because couple people chatted me that I can't be in a group because I'm working or in the hospital. So. That's fine. That's fine. Yeah, of course. That's fine. How many minutes they need in a group? I think we've had almost enough now, haven't we? I think it's been almost 3 minutes now that people have had. Perhaps we go for another 30 seconds or so. Give it another 30 seconds, and then people will sort of gradually come back. Yes. Oh, Rudy, when do you want us to finish by? Like we discussed, 1 hour, just 1 hour. 1 hour. It's because we've got off to a slow start. It may be a little bit over an hour. Is that okay? Yes, it's okay. And after that, do you have time for Q&A? Definitely. Yes. So we'll plan to we can stay for Q&A. I think Michael, probably because we've got off to a slow start, we probably shouldn't have any feedback at this stage. Okay, that's fine. I hopefully people will have had useful discussions, and that's really what we want to do, is have people talking to each other. No, that's fine. That's great, and I just think we'll be rushing otherwise.
In which case you'll carry straight on with the next. I'll carry straight on. Yeah. That's yeah. fine. Lovely. Okay, so I'm finishing. Okay. I'm finishing the groups. Lovely. That's great. Oh, they have like when I finished, they have more 60 seconds more. Oh, don't really? worry. It's okay. Don't worry. Don't worry. It's okay. Okay. Looks like people are coming back. Yes. They are. Rudy, let me know when you think everyone's back, so I'll carry on. Okay. We just need Tatiana to translate you. Yeah, we can continue. Lovely. Hello. Welcome back, everyone. So we're going to start off by considering the advantages of issuing a delayed. Отже, вітаю знову всіх на нашій презентації. Обговоримо з вами зараз пункт номер 4 – переваги у питаннях відстроченої виписки антибіотиків, відстроченого призначення. I will show you some evidence about delayed prescriptions. Я хочу показати вам деякі доказові дані про питання відстроченого призначення. This is a clinical trial with people with pain in the throat who were not seriously unwell. Отже, це клінічне дослідження проводилось серед людей з болем у горлі, які не почувалися занадто важко. But they did have abnormal signs in the throat, like in the picture on the slide. Та у них були патологічні зміни у ротоглотці, наприклад, такі, як на фотографії. For 1/3 of the patients, the doctor gave them a prescription for antibiotics. Отже, третині пацієнтів призначили антибіотики відразу. For another third, the doctor did not give them a prescription for antibiotics. Іншій третині антибіотики не призначали. And for the last group, they gave them a prescription, but they were advised to not use it for another 3 days. І останній групі, останній третині призначили антибіотики, але не відразу, а радили почекати 3 дні. If they still had a painful throat after 3 days, they should use the antibiotics. Якщо вони все ще будуть відчувати біль у горлі і стан не покращиться, тоді вони будуть застосовувати антибіотики. But if the throat was better, they would not use the antibiotics. Якщо ж їм покращає, тоді вони антибіотики застосовувати не будуть. They followed up these patients. Вони провели спостереження за цими пацієнтами. Unsurprisingly, virtually all of the patients in the first group took antibiotics. Звичайно, не було сюрпризом те, що усі з першої групи прийняли антибіотики. And a few people, 13% in the second group, did take antibiotics because they came back later because their throat was not better. У другій групі 13% повернулися до лікаря, і їм було призначено антибіотики через те, що їхній стан не покращився. But in the group that were told to delay the antibiotics, only 31% took the antibiotics in the end. А у третій групі з відстроченим призначенням антибіотиків лише 31% прийняв їх. They also followed up these patients to see how quickly they got better. Отже, спостереження за цими пацієнтами продовжено для того, щоб визначити, наскільки швидко настає одужання. And they found no difference between the 3 groups.
І різниці між трьома групами вони не виявили. in terms of duration of illness or the number of days they needed to take off work or school if they were children. Отже, різниці не було. Однакова кількість днів знадобилося усім трьом групам по тривалості хвороби або по тривалості днів у листі непрацездатності або довідки для школи. Це все було однаковим. And none of the 726 patients were admitted to hospital. І жоден з 726 пацієнтів не був госпіталізований. They asked 2 weeks later how satisfied the patient was with the doctor. Через 2 тижні пацієнтів опитали, наскільки вони задоволені були візитом до лікаря. And all patients, or most patients in all 3 groups, were satisfied. Більша частина, майже всі пацієнти у кожній групі були задоволені лікарем. Though the patients who had been refused antibiotics were the least satisfied. Пацієнти, яким не дозволили вживати антибіотики, були найменш задоволеними. They also asked the patients 1 week later whether they would consult a doctor next time they had a throat. Також пацієнтів запитали ще через тиждень, чи вони знову завітають до лікаря, коли в них буде боліти горло. And it appears that the patients who were prescribed antibiotics were much more likely to say they would come back for more antibiotics. І у першій групі, де антибіотики були призначені, найбільше відсотків пацієнтів сказали, що так, вони звернуться ще раз до лікаря. The conclusion is that issuing a delayed prescription is very effective. Отже, ми можемо зробити висновок, що відстрочене призначення антибіотиків є дуже ефективним. It made no difference in terms of outcomes compared to either refusing antibiotics or giving antibiotics immediately. І воно немає різниці між тим, щоб негайно призначити антибіотики або не призначати їх взагалі. It hugely reduced the use of antibiotics. Але при цьому воно в значній мірі знижує призначення антибіотиків. And had an effect on the patient feeling that in future they could manage without antibiotics. І також воно справляє ефект на пацієнта, тому що пацієнт вже відчуває, що в майбутньому він може справитися без антибіотика. So I would like you to think, is this something that you have seen in your practice, the delaying the issue of antibiotics? І я хочу, щоб ви поміркували, чи ви бачили таке явище відстроченого призначення антибіотиків у себе у практиці. And if not, is this something you might consider doing yourself? І якщо ви такого не пробували, то чи тепер після цього ви подумаєте, що, можливо, застосуєте таке в своїй практиці? Would anybody like to say anything about that? Чи щось хтось-небудь хоче сказати з цього приводу? Да, дуже дякую. Відстрочене призначення антибіотиків в сімейній медицині ми використовуємо часто. Yes, thank you. We use very often in our general practice this issue with delayed prescription. Особливо у дітей, якщо червоне горло, або запальне вухо, але старше 2 років, або якщо це рани не забруднені, ми інколи очікуємо 2-3 дні, і пацієнт може навіть купити наперед антибіотик, але не приймати. So we use it very often, especially in children more than 2 years old, with a sore throat or a red ear and clean wounds. So we used to wait for 2 or 3 days and maybe even advise to the patient to buy antibiotics but not use until 2 or 3 days. Lovely. Thank you very much.
Okay, we are now going to talk about remote prescribing. Отже, зараз ми поговоримо про призначення на відстані. When there is a lot of COVID, we have good reasons to avoid seeing patients unless it is necessary. Під час ери ковіду у нас є багато гарних причин не бачити пацієнта особисто. In the UK, the proportion of general practice consultations which are done on the phone has increased a lot. І на даний час в Великій Британії відсоток пацієнтів, яких консультують телефоном сімейні лікарі, дуже зросло. So we would just like to consider now the advantages and disadvantages of assessing patients and prescribing antibiotics on the phone. Тому зараз ми поговоримо про переваги і недоліки консультації пацієнта телефоном, і також призначення антибіотиків телефоном. Myself and Michael are now going to role play a telephone conversation. Отже, ми зараз з Майклом зіграємо вам такий діалог телефонної консультації. Okay, we will start now. So, good evening, Mr. Harper. How can I help you? Отже, ми починаємо. Добрий вечір, містере Гарпер. Чим можу вам допомогти? I've got this dreadful sore throat. У мене жахливий біль у горлі. Can you tell me more about this pain, Mr. Harper? Розкажіть, будь ласка, більше. Well, I've had it for 2 days. I really think I need you to see me. Отже, горло болить у мене вже 2 дні, і я справді думаю, що треба, щоб ви мене подивились. Can I ask if you have any ongoing medical problems? No, I'm normally well. Чи є у вас якісь ще хвороби, або чи вас ще щось турбує? Ні, в загальному у мене все добре. Do you take regular medication? No. Чи приймаєте ви якісь ліки на даний момент? Ні. How are you in yourself? Як ви почуваєтесь загалом? I'm okay, but my throat is dreadful. Загалом все добре, просто дуже-дуже болить горло. Are you able to eat and drink normally? Чи ви можете їсти або пити нормально? No, I can drink all right, but eating is very painful indeed. П'ю я нормально, але їсти їжу мені дуже боляче. Let's see if we can manage this on the telephone. Is that okay? Чи можемо ми вирішити цю проблему по телефону? Це для вас підходить? Is that safe, doctor? А це буде безпечно? Okay, so we will have a break now. And I'm going to, looking for the chat now. Yes, got it. Отже, ми зараз будемо мати перерву. Я подивлюся на наші чати. Over to you, Michael. Yeah, sure. What we want to do now is ask you, please, on the chat, whether you think it's safe for Dr. Tim to prescribe me or to assess my case on the phone rather than actually seeing me directly from what you've heard so far. Отже, я хочу, щоб ви подумали і написали в чаті, як ви думаєте, чи це безпечно оцінювати пацієнта по телефону і також призначати йому ліки по телефону, ніж бачити його особисто. Now, if you go onto the chat function, there should be an ability to be able to poll, to say yes or no on the chat function. В нашому чаті ми зробимо опитування, і ви зможете там оцінити і написати так чи ні, проголосувати. But there's not, is there? It's there. So there is, if you look on the chat function, about 3 chats up, there is a link to Mentimeter. If you Отже, follow... подивіться, будь ласка, на чат, 3 репліки вверх, там є посилання на www.menti.com, ви туди заходите, і там є опитування.
So if you click on that, then you can record whether you think it's safe for Dr. Tim to be consulting with Michael over the phone. Good. I'm seeing this. This is lovely. I'm seeing it happening in front of my eyes. Так, я бачу, як це відбувається прямо у мене на очах. Oh, it's becoming a close race. We have 11 people so far have cast their votes. Отже, 11 проголосувало. And I'm sure you are all waiting anxiously for the result. І ви всі з нетерпінням очікуєте результатів. Okay, we have 12 votes cast so far. Ми маємо 12 голосів. And 5 people say that it is okay to prescribe antibiotics. 5 за те, щоб призначити антибіотик. Sorry, I've got 5 people have said it's safe to assess Mr. Harper on the phone without seeing him. Перепрошую, 5 людей проголосували, що так, це безпечно проконсультувати цього пацієнта телефоном. But 8 people say that it is not safe. Але 8 проти. So we will continue the presentation. Продовжимо нашу презентацію. Okay, there is no correct answer here. Тут немає правильної відповіді. What I do know is that I've had to assess many patients with painful throat on the phone. Що я маю вам сказати, що я консультував багато пацієнтів з болем у горлі телефоном. I'd like to introduce now the concept of a red flag. Отже, зараз ми поговоримо про концепцію червоних прапорців. Is this a term that you use in the Ukraine in a medical context? Yes, sure. It is, good. You need to define... Only last year, Tatiana, only last year. Only last we year. don't use it in university, this term. Lovely. I don't know. Okay. Okay. In this context, what I mean by a red flag is the patient needs to be seen today. Червоні прапорці будуть означати, що пацієнта потрібно оглянути сьогодні ж. So it is not safe to assess him on the phone. Отже, не буде безпечним залишити його просто з телефонної консультації. Знаємо, що тут цікавого. Would people like to write in the chat what they would consider to be the red flags for an acute painful throat? І, будь ласка, якщо ви не проти, поділитесь з нами, що, на вашу думку, є червоними прапорцями для гострого болю у горлі. And Tatiana, would you like to have a look at the chat and translate as they come up? Окей. So nothing yet. So these are what is it about the patient that would make it be necessary to see them in face-to-face on the same day? Що ж змусить нас вирішити побачити пацієнта у цей же день наживо? Paratonsillar abscess. Yeah. Can I ask what symptoms there would be, or because this is telephone assessment, this is correct, but what symptoms would make you think they had a peritonsillar abscess, for example? Чи можу я запитати, щоб уточнили, які симптоми, вказані пацієнтом, наведуть вас на думку, що це паратонзилярний абсцес? So you expected in chat this answer? Yes, please. Yes, please. Okay. And if you could translate. So while it will be detailed, so another options is fever, unable to swallow, and another fever more than 3 days, but we have maybe 2 days case, yes? That's correct. Anything else? Nothing yet.
Ага. When we have a truism, you know, muscle spasm, dislocation of uvula, asymmetrical view of throat. Okay. And the last, irradiation of pain to the ear or teeth. Thank you very much. Okay. Well, these are my red flags. Отже, прошу подивитися на червоні прапорці, які відзначив я. So this is people who I'm speaking to on the phone. Вони були відзначені мною у людей, яких я консультував по телефону. And these are the people who I would want to see on the same day. І це люди, яких я оглянув в той же день. The vast majority of patients who phone me with a painful throat, I don't see. Але більшість пацієнтів, яких я консультував з приводу болю в горлі, я не бачив. Я не оглядав. It was different before COVID. I would see more people then. Це було, звичайно, інакше перед коронавірусною хворобою. Я бачив людей частіше. But these are the people who I would always want to see and see on the same day. Але завжди будуть пацієнти, яких я буду мати бажання оглядати у той же день. And people who find it difficult to drink, I would want to see on the same day. І серед них люди, яким важко пити. People who feel unwell in themselves, I would want to see on the same day. Люди, в яких є загальний хворобливий стан, тобто порушення загального стану. And patients who are potentially immunocompromised, I would want to see on the same day. І імуноскомпрометовані пацієнти. So, for example, patients who are having chemotherapy. Пацієнти на хіміотерапії. Maybe patients with badly controlled diabetes. Можливо, пацієнти, в яких погано контрольований діабет. But this is a personal list. Але це мій особистий список. But for all presentations, we need to have our own red flags for people who are likely to be seriously unwell. Для кожного окремого випадку ми маємо відзначити, чи є якісь такі ознаки, які наведуть нас на думку, що цей пацієнт є серйозно хворий. I'm going to pass over to Michael now. Передаю слово Майклу. So we're going to think now a little bit about the advantages and particularly perhaps the disadvantages of using antibiotics. Отже, розберемо питання переваг і особливо недоліків призначення антибіотиків. I think most of us are well aware of the potential advantages of using them, but what are the disadvantages? Я думаю, що більшість з вас знає про переваги антибіотиків, але які ж їхні недоліки? Будь ласка, якщо маєте бажання, напишіть у чаті. This is not a difficult question, but we'd appreciate it if you could just jot down your understanding of the disadvantages of using an antibiotic on the chat function. Прошу вас написати якісь такі особливі недоліки антибіотиків. Отже, so we have now two comments. So pseudomembranous colitis and розширення як це буде? Hepatotoxicity, nephrotoxicity. Widening, QT widening. Widening, okay, thank you. Widening QT interval, expansion, okay, nice. Widening, okay. Good, right. Anything else? I would say resistancy. Your resistance, absolutely. Okay, that's good. Okay, well, you've been very specific there, and that's great. I mean, what we were thinking of when we were putting these slides together were these things.
Отже, коли ми робили ці слайди, ми подумали про наступні речі. Side effects, which can, of course, as you've said, be significant and serious. Побічні ефекти, які, звичайно, можуть бути і значними, і дуже серйозними. Resistance is obviously a significant issue. Також антибіотикорезистентність – важлива річ. And then there's also cost. Ціна, звичайно. And then there's the question of increasing dependence on the doctor for minor problems. І серед таких значних проблем це є залежність від лікаря. Some people would say also, well, what about the post-strep complications, post-streptococcal infection complications? Але багато хто з вас запитає, а що ж, якщо ми не вжиємо антибіотики, як же ж ускладнення по стрептококові? And we're thinking obviously of rheumatic fever or glomerulonephritis. І ми під цим відзначаємо ревматичну гарячку і гломерулонефрит. Now, the risk is actually extremely small. А насправді ризик ускладнень дуже невеликий. And I would encourage you, we would encourage you very much to follow the link to this article, which quantifies what that risk is, and in summary form very well. І я дуже прошу вас перейти за посиланням на цю статтю, яка оцінює, наскільки є ризик при вживанні антибіотиків і яка шкода. But to summarize it now, the risk of using antibiotics is vastly greater than the potential benefit of avoiding a post-strep complication. Але загальний висновок є такий, що ризики при вживанні антибіотиків є набагато вищими, ніж ризик постстрептококових ускладнень. Do have a look at the link. Прошу, можете перейти, подивитися за посиланням. Well, what we're going to do now next is have a little think about simple guidelines for the use of antibiotics for this particular case of a pharyngitis, a sore throat. Що ми можемо зробити? Це ми можемо також слідувати гайдлайнам стосовно, наприклад, нашого конкретного випадку болю в горлі, фарингіту. Over to you, Tim. Could you send a link to our chat? I will send you. Yes. Yes. Can someone else do that? So, guidelines. There are guidelines for the use of antibiotics in many areas. Отже, у нас є гайдлайни для використання антибіотиків в дуже багатьох випадках. Since we are illustrating this presentation with painful throat, I will refer to guidelines for painful throat. Отже, якщо ми розглядаємо, наприклад, біль у горлі, гострий фарингіт, то ми розглянемо гайдлайн по цьому питанню, цій хворобі. This is an evidence-based guideline, and the link will be on the slides. Це є гайдлайн, заснований на даних доказової медицини, і посилання є на слайді. So this is the fever pain score. Це є шкала лихоманки і болю. You get 1 point for each of those 5 things. За кожне питання ви зараховуєте 1 бал, якщо відповідь так. Please note that the 5th one is the absence of cough or coryza, not the presence. І зауважте, що ми зараховуємо бал, коли кашлю чи нежиттю немає. And the higher the score, the bigger the chance of it being a streptococcal infection. Чим більше балів набирає пацієнт за цією шкалою, тим вищий в нього ризик розвитку стрептококового фарингіту. And as you can see, the management goes into 3 possibilities. І як ви можете побачити, ми можемо поступити 3 шляхами, в залежності від кількості балів. Which are the same 3
as in the trial I mentioned before about delayed prescriptions. Що є тим самим, як у тому клінічному дослідженні, яке ми розглядали раніше. High score, you prescribe antibiotics, and low score, you don't prescribe antibiotics. Отже, високі бали ми призначаємо антибіотики, низькі бали не призначаємо антибіотики. Middle score, you give a delayed prescription. Середні результати ми відстрочуємо призначення антибіотиків. We're now going to continue the telephone consultation between Dr. Tim and Michael. Отже, продовжуємо нашу телефонну консультацію між доктором Тімом і пацієнтом Майклом. Maybe you can work out what Michael's fever pain score is. Можливо, ви можете обчислити, скільки набрав Майкл по шкалі Fever Pain. So, Mr. Harper, could I ask you a few more questions about the pain that you've had for 2 days? Отже, пане Гарпер, чи можу я задати вам декілька питань стосовно вашого болю в горлі, який триває у вас 2 дні? Yes, of course. Так. Have you had a fever in the last 24 hours? No. Чи мали ви температуру останню добу? Ні. Have you had a cough or a cold? Oh, yes, I've had a bit of a cough and cold. Чи маєте ви кашель, чи у вас є така загальна застуда, нежить? Так, є. Would you be able to send me a photo of your throat? Чи можете ви переслати мені фотографію свого горла? My wife can probably take a photo and send it to you. Я думаю, що моя дружина може зробити фото і переслати вам. Yes, please can you do that? And then when I've seen the photo, I will phone you back. Тоді я буду чекати, поки ви це зробите, і передзвоню вам. Okay, so what is Mr. Harper's fever pain score? So we have one question, sorry to interrupt you. From what degree of fever you will be count 1 point? I don't know for certain, but I believe they would have used a criteria of 38 degrees. Я точно не впевнений, але думаю, що 38 градусів. Yes, as I did not ask Mr. Harper to quantify his fever, just whether he had one. Тому що я і не просив його сказати, яка в нього температура, просто чи була. Oh, he did not have a fever. He's had it for less than 3 days, and he has a cough and a cold. So he gets some. Tatiana. У нього не було температури, він хворий 2 дні, у нього є кашель, і у нього є таке відчуття застуди, тобто нежить. От. 2 бали. So 2 he points. has 2 points. Well, I think it's only 1 point because of the last one. He does have a cough or a cold, and so he gets no point for that. I always forget about this one. So if you have a cough or a cold, cough or coryza, you are less likely to have tonsillitis. Отже, зауважте, що присутність кашлю і нежиті, це ми не зараховуємо бал, тому що це нам свідчить більше на користь вірусного захворювання. So he has no points for fever. Нуль по лихоманці. He has 1 point because it has been going on 2 days. 1 бал за те, що він менше 3 днів хворіє. And he gets no points because he does have a cough and a coryza. Немає балу за кашель, нежить. So what about inflamed tonsils? You haven't seen my throat, doctor. So there is Michael's throat. Отже, ми бачимо ротоглотку Майкла.
So there is no purulence Нема гною, and there is no significant inflammation. нема значного запалення. So he has 1 point, Отже, 1 бал за гострий початок. which is more points than the UK got in the last Eurovision Song Contest. І це навіть більше, ніж Велика Британія заробила на останньому конкурсі з Євробачення. Ukraine did much better. Ні, Україна справилась краще. So we will continue the consultation. Продовжимо консультацію. Mr. Harper, I've had a look at your photos Містер Гарпер, я оглянув ваші фотографії. and you do not need antibiotics for this painful throat. І вам не потрібно антибіотики для вашого запаленого горла. It is very likely to be a virus. Це, скоріше за все, це вірус. I think I need antibiotics, doctor. А я думаю, що мені дуже треба антибіотики лікарю. I don't think you do need them, Mr. Harper. Я думаю, що все-таки ні, містер Гарпер. So you're not going to prescribe me antibiotics? То ви не випишете мені антибіотики? No, they really aren't needed. Can you repeat the last? They really are not needed. Ага. Ні, вам справді їх не потрібно. Well, I'm sorry, but I'll have to find another doctor then. Вибачте, але я тоді пошукаю іншого лікаря. That consultation did not go very well. Консультація не вдалася. What went wrong? Що ж пішло не так? We would like to now briefly mention how to explore the patient's agenda. Ми з вами зараз коротенько поговоримо про те, як нам визначити мету пацієнта. We talk about ideas, concerns, and expectations. Поговоримо з вами про ідеї, турботи і очікування. And in English, we remember this by the word ICE. На англійській мові воно буде скорочено ICE. So the ideas are what the patient believes the problem is. Тобто ідеї – це запитати пацієнта, що він вважає є проблемою. The concerns are what the patient fears it might be. Занепокоєння – це чого пацієнт боїться, що він думає, що це може бути. And the expectations are what the patient would like the doctor to do for them. А очікування – це що пацієнт очікує, що лікар зробить для нього. We have discovered Mr. Harper's expectations. He would like some antibiotics. І ми з вами дізналися очікування містера Гарпера, він хотів призначення антибіотиків. But we have not tried to explore his ideas or his concerns. Та ми не запитали про його ідеї і його занепокоєння. I think we ought to give the doctor another chance. Я думаю, що ми всі маємо дати лікарю інший шанс. We will replay that last bit of consultation. Переграємо останню частину консультації. How does Dr. Tim discover Mr. Harper's ideas and concerns? Як же ж пан Тім дізнається про ідеї і очікування містера Гарпера? Mr. Harper, I've had a look at your photos. Містер Гарпер, я подивився ваші фотографії. And I can confirm that you don't need antibiotics for this painful throat. І я хотів би сказати вам, що вам не потрібні антибіотики для вашого захворювання. It's very likely to be viral. Це, скоріше за все, вірусне. Well, I really think I need antibiotics, doctor. Лікарю, але я думаю, що мені справді потрібні антибіотики. Why do you think that? А чому?
Oh, this is the third time I've had an infection like this in the last 2 years. Це вже третій раз, коли я маю таку інфекцію за останні 2 роки. Twice I've needed to be admitted to hospital for intravenous fluids and antibiotics. І двічі я був госпіталізований і отримував антибіотики внутрішньовенно. And the last time your colleague gave me antibiotics and I got better in a few days. А останній раз ваш колега виписав мені антибіотики, і мій стан покращився за кілька днів. So, that was quite simple, wasn't it? The doctor just asked why. Лікар просто запитав, чому. So, time for another poll. І зараз наступне опитування. So what we ask you to do now is go to the chat function again, click on the link for Mentimeter. Просимо вас зайти в чат і перейти за посиланням. Not yet, not yet. It hasn't come up here. It hasn't arrived yet, but it will be. Okay. And what you're answering is, with this additional information, would you override the guideline and prescribe antibiotics? Проголосувати вас, чи ви би обійшли гайдлайн і призначили би антибіотик, зважаючи на анамнез даного пацієнта? Given what Mr. Harper has said. Зважаючи на те, що він сказав. Okay, sorry, just give me a moment. No. Хвилиночку. I'm trying to get on full screen so I can get on the chat function. My technology is letting me down. One moment. It's gonna, oh, come on. Good. So. Good. If you'd like to go to the new link, which has just appeared on the chat function. Будь ласка, просимо пройти за посиланням. With this new information, would you prescribe antibiotics? Повторимо питання, чи, зважаючи на нову інформацію, ви б виписали антибіотик? Good, the answers are starting to come. Like some more answers. We've only got one answer come so far. Have people managed to access the new Mentimeter poll? It's the one which has just appeared. It's not the one which went up a long time ago. It's only just come on mine, Tim. So is that yes. why? So that's why. I have an old. Let me put it. I'll put it again on the chat function just in case something's gone wrong. I think you'll find it's probably there now. It's certainly on my screen. Good. 0603. It's the same. Good, and it's the same one which has just appeared again. I'm sorry, I was on small screen and I couldn't get it up properly. Do you send it to everyone, or just? Oh. It's choose the option send to everyone, please. Okay, I'm just going to do that again. Sorry, I must have. Really, gosh, it's clunky. Okay, here we go. Now that's yes. I'm sorry about that. Finally. Yes. Technology. Good. Mm-hmm. Yes. Okay. Now we see it. Lovely. Good. Whoa. This is really exciting. I know it's not for you, but I can see it. It is neck and neck. We've got 8
votes cast so far. And Отже, ми it is- бачимо, як ці перегони йдуть активно, і ми бачимо 8 голосів. it's very close. We have 9 votes. You've got 9. just 10 more seconds to put your vote in. Which Ще 10 the секунд, щоб poll will be проголосувати. closing. І наше опитування закриється. Oh, this is so exciting. Це дуже захопливо. I will give you what is probably the final result. 7 people would prescribe antibiotics now, and 5 people would not prescribe antibiotics now. Отже, фінальні результати: 7 приписали б антибіотики і 5 ні. There is no right or wrong answer. Знову ж таки, немає правильної або неправильної відповіді на це питання. We are overriding guidelines because of the patient's ideas and concerns. Ми порушуємо гайдлайн, коли ми зважаємо на такі занепокоєння пацієнта. Let us finish the consultation. Отже, давайте закінчимо консультацію. Mr. Harper, I have spoken to 12 doctors. Містер Гарпер, я поспілкувався з лікарем, And the majority of these doctors think that it is reasonable for you to have some antibiotics. Я поспілкувався з лікарями, і більшість з них вважає, що для вас було би розумним призначити антибіотики в даному випадку. I will send a prescription to your pharmacist. Я надішлю рецепт вашому фармацевту. How would you feel about delaying the antibiotics for a few days? Як вам така думка щодо, щоб почекати трошки з вживанням антибіотиків, декілька днів? Maybe only taking them if you are not improving in a few days. І прийняти їх, якщо вам не стане краще за кілька днів. Well, can I see how that goes, doctor? Я можу подивитись, як мені піде далі. Perhaps starting them a bit sooner than a few days if I'm getting worse? Тобто я маю подивитись за собою і прийняти антибіотики, якщо мені не стане краще за декілька днів? That seems very reasonable. Так, це звучить дуже розумно. Okay. How long is the course of antibiotics for, doctor? А скільки днів мені приймати антибіотики? 7 days. 7 днів. Would it be okay for me to stop them after 4 or 5 if I'm feeling better, or should I complete the course? А чи можу я пити їх 4 або 5 днів і припинити, якщо мені стане добре? Чи мені треба допити до кінця? So the question that we are you going to go on, Tim? Yes, I need to consult 12 doctors to see what they think. Мені треба проконсультуватися з 12 спеціалістами, щоб знати їхню думку. You feel free. Прошу. So, let me consult 12 doctors. Another poll? Another poll, and I am copying it now. And now I'm going to stop sharing. Yes, that makes it easier to share a chat if I'm not sharing the screen. So, and I will check it goes to everyone. Aha. Yes. Perfect. It is the new chat. Отже, нове опитування. Переходимо за посиланням. So the question is, should he complete the course of antibiotics, or can he stop sooner if he is feeling better? Отже, питання. Sorry, the question is, should he complete the course of antibiotics? There's one question.
Питання є, чи повинен пацієнт закінчити повний курс антибіотиків? Okay, and this is it's too close to call. Whoa, it has changed. We have we have 13 votes in. It keeps changing between which is the favored. So I Ого, think 13 голосів. the final result is Отже, висновки такі. as a roll of drums at this stage. And it is 7 votes for each. 7 people think it is always necessary to complete the course of antibiotics, and 7 people think that it is not always necessary. Голоси розділились 7 на 7. 7 за, 7 проти повного курсу антибіотиків завжди. Okay, so I'm sharing the screen again. I hope. So, should a patient always complete the course of antibiotics? Отже, питання, чи має пацієнт завжди закінчувати повний курс антибіотиків? This is our last section. Це наш останній розділ. One reason why people are advised to complete a course of antibiotics is to reduce the risk of antibiotic resistance. Отже, одною з причин, чому людей заохочують закінчувати повний курс прийому антибіотиків, це є таке явище, як антибіотикорезистентність. It appears that completing the course of antibiotics does not reduce the risk of antibiotic resistance. Але було визначено, що навіть дотримання повного курсу прийому антибіотиків не зупиняє цього явища, такого як антибіотикорезистентність. I refer people to some research from 2017. Я даю вам посилання на деяке дослідження 2017 року. And this research was given the title, The antibiotic course has had its day. І воно має таку назву «Курс антибіотиків залишається в минулому». There are some pathogens for which it is necessary to complete the course of antibiotics. Існують певні патогени, для яких є необхідним обов'язково завершити повний курс антибіотиків. Tuberculosis is the outstanding one. І серед них найбільш визначним є туберкульоз. Please, could you send the link via chat? Yes, I will send the link. Can I send the link at the end of the session? Окей, посилання будуть кинуті в чат у кінці презентації. There are some other organisms too, which are called professional organisms, for which it's important to complete the course. І інші мікроорганізми, які так звані професіональні організми, які також є важливим завершити повний курс лікування. And the important ones are HIV, gonococcus, salmonella and malaria. І важливими серед них є ВІЛ, гонокок, сальмонелла, тифі і малярія. Excuse me, HIV, Human immunodeficiency. Okay, but it's about virus, it's about not antibiotics, but just art. Antivirals in this case. Окей. Стосовно ВІЛу, це мається на увазі не антибіотики, а противірусні препарати. But for most infections that we see in the community, але більшість інфекцій, які ми бачимо, what we might call opportunistic pathogens, ми можемо називати їх пристосувальницькими патогенами, опортуністичними. These are bacteria that normally live in or with us, not causing harm. І це бактерії, які в нормі живуть біля нас або навіть у нас
і не спричиняють захворювань. but can cause harm. Але можуть. For these pathogens, if the longer the course of antibiotics, the more likely the risk of resistance. І для таких от опортуністичних патогенів, чим довший курс прийому антибіотиків, тим більш ймовірним є виникнення серед них антибіотикорезистентних штамів. I will send a link to the relevant paper. Я надішлю вам посилання на релевантне джерело. So this slide just repeats what I have said, in that for most pathogens, the longer you prescribe them, the greater the antibiotics, the greater the risk of antibiotic resistance. Отже, цей слайд повторює те, що я сказав, що для більшості інфекцій, які ми лікуємо, спричинені повсякденними мікроорганізмами, чим довший курс лікування антибіотиками, тим більша ймовірність виникнення антибіотикорезистентності. This may or may not be a new concept to you. Це може бути новим, а може бути і не новим концептом для вас. It was a new concept to me 4 years ago. Для мене це було новим 4 роки тому. If we accept that this is good practice, there will be a lot of barriers to changing our practice. Якщо ми приймаємо викликів в нашій практиці, тоді виникне дуже багато перешкод. It goes against the long-held beliefs of both doctors and patients. Ми зустрінемося з тим, щоб протистояти упередженням лікаря і пацієнта. It may go against official guidance. Можливо, нам доведеться порушити офіційні гайдлайни. It may go against the advice we get from colleagues. Можливо, ми підемо проти думки наших колег. And finally, finishing the course is easy to understand for patients. І зрештою таке поняття, як допити курс, воно легше для сприйняття пацієнта. But I would suggest that take the antibiotics until you feel better is also easy to understand. Та я думаю, що така концепція, як пити антибіотики, поки вам не стане краще, також не є тяжка для розуміння. And many patients do this anyway, whether or not we advise it. І більшість пацієнтів так і роблять, чи говорили ми їм про це, чи ні. Okay, that is the end of our presentation. Отже, ми дійшли до кінця нашої презентації. I'm going to hand over to Michael. І передаю слово Майклу. Thank you, Tim. Well, really, all we want to do is see whether you have any particular questions at this stage. I mean, perhaps a brief time for questions or indeed discussion. We do realize that what we're doing is presenting something which is from the UK perspective. Oh, I'm so sorry, Tatiana, I'm getting carried away here. Отже, прошу вас задавати питання, які вас тривожать. Я розумію, що ми подаємо інформацію з точки зору лікарів Великої Британії, та все-таки прошу. And you will have your own guidelines, I've no doubt. Я не сумніваюся, що у вас є власні гайдлайни, за якими ви слідуєте. But a brief time for questions would be good. Але невеличкий час для запитань, це було б все-таки добре. Так, Вадим Миколаївич, можете задавати. Дорогі учасники, в нас є до 10 хвилин, тому, можливо, ви хочете задати питання, напишіть, або можете підняти руку, як це зробив Вадим Миколаївич. Дякую. Дякую за презентацію. Дійсно, ці концепції дуже нові для нас. So thank you for presentation. Indeed, these conceptions is new for us. Але у мене є конкретне запитання стосовно переконання цінності пацієнта, яке ви враховували при призначенні антибіотику. But I have a real question about suggestions and beliefs of the patient that you prescribed antibiotic in your case.
Ви говорили про випадок, коли не потрібен був антибіотик, а пацієнт хотів. А уявіть собі ситуацію, коли навпаки, ви призначаєте антибіотик, а пацієнт із-за своїх переконань не бажає його приймати. Як ви поступите в даному випадку? Будете ви писати в документації антибіотик чи ні? So you spoke about the situation whether when a patient wanted antibiotic and he did not need it. But what about the opposite situation when patient really needs an antibiotic but he doesn't want it because of his beliefs? So what would you do? Would you suggest or prescribe these antibiotics anyway? Tim, how would you respond to that? Well, there's no point in prescribing the antibiotics if the patient won't take them. Я не бачу сенсу в виписуванні антибіотиків, якщо пацієнт їх все одно не буде приймати. I think it's a question of education. Я думаю, тут питання в освіті пацієнта. Explaining to the patients the advantages of the antibiotics. Роз'яснення пацієнту переваг прийому антибіотика. And letting them decide. І відпустити його, щоб він вирішив. Unless there is a public health issue, for example, tuberculosis. Якщо це не стосується питань громадського здоров'я, наприклад, у випадку з туберкульозом. And then it gets very difficult. А якщо такий випадок є, то тоді це справді важко. I'm strongly in favor of patients deciding for themselves. Я глибоко переконаний і даю волю пацієнту вирішувати тоді за And себе. they're often right. І нерідко вони вибирають правильне рішення. Can I just say, in the UK, that would be quite rare. Most people would take an antibiotic if it was prescribed. Я хочу додати, що в Великій Британії відмова від антибіотика – це дуже рідкісне явище. Більшість людей приймають антибіотики, якщо вони їм призначені. So particularly if it was just a relatively short course. Особливо, якщо курс прийому антибіотиків відносно недовгий. Can I ask you, do you get antibiotic refusals very often? Чи можу я запитати, чи ви маєте такі відмови від антибіотиків дуже часто? Ні, не часто. No, not often. Okay. All right. Any other questions that people want to ask? Чи ще є якісь запитання, які би ви хотіли задати? Or points that people would like to make? Тетяно, чи можете ви прочитати в чаті? Прийшло питання? Добре. How often do you use red blood count for the question of prescribing antibiotics? Sorry, there was one word I didn't understand. How often do you use? Do you use cell blood count? White cell count, Tim. Ah, yes. I would think. Yes. I think not often, because I would tend to use the clinical picture. Also, I can't get a white cell count same day. Не дуже часто, тому що я більше покладаюсь на клінічну картину, і крім того, я не отримую результат в той же день. If a patient's in hospital, that's very different. Але якщо пацієнт госпіталізований, тоді це вже інша річ. They use it because they can get an answer in a couple 2 hours. Вони використовують цей критерій, тому що вони отримують результат за декілька годин. I do sometimes use it if I'm in two minds, particularly for an infection that's been going on for more than a few days. Excuse me, can you repeat again? If I'm in doubt about whether someone needs antibiotics, I will sometimes use it.
І якщо в мене є якісь сумніви стосовно призначення антибіотиків, то я інколи призначаю загальний аналіз крові. And I certainly understand the logic about why it should be. Тоді я усвідомлюю логіку, для чого я це роблю. Maybe I should use it more. Можливо, мені слід застосовувати чи призначати його частіше. Так, Вадим Миколаївич, можете задати питання. Я хотів би задати питання більше не про антибіотики, а про систему охорони здоров'я Британії. Майкл казав, що він буде шукати іншого лікаря, який призначить йому антибіотик. Тобто, яким чином Національна служба здоров'я Британії дозволить йому це зробити? Мене цікавить оцей аспект. Дякую. So I want to ask about some difficult question maybe for us. What about that patient that want to change the doctor, so his physician, whether the national health system would allow to do that, and how would be the criteria for this? Yes, I think the answer is in primary care. Then if a patient wants to see another doctor, most GPs would accept that and make the arrangements for them to consult with somebody else. Я думаю, що в Великій Британії більшість сімейних лікарів, якщо пацієнт захоче поміняти одного з них, радо приймуть його, тобто запишуть його до себе. Most practices would have several GPs working in them. Більшість амбулаторій мають декілька сімейних лікарів, які в них працюють. So it's not difficult for them to see another doctor. Тобто пацієнту не важко просто побачити з іншим лікарем. Lovely. Can I, before the next question, I have put on the chat another Mentimeter, and this is for your feedback. So in case, sorry, Tetiana. Я написав у чат ще одне посилання. Це для того, щоб ви написали фідбек та ваш відгук стосовно нашої презентації. So if you need to go, please do the feedback first. Якщо ви виходите з чату, то почекайте і зайдіть спочатку, напишіть відгук, а тоді покидайте чат. We like to know what has been good about the presentation and what has been less good. Ми б хотіли дізнатися, що було добре під час презентації, а що було не дуже. And Tetiana will be delighted to translate your feedback when I send it to her. Я з задоволенням перекладу ваш відгук і надішлю його авторам. So we have one message. Thank you for the meaningful lection. But if you can use the Mentimeter, that will be great as well. It takes about a minute you just follow the link, just like you did for the poll. Якщо у вас є час, прошу перейти, і вас це займе 1 хвилинку, перейти за посиланням і залишити відгук. But I'm really happy to receive more questions. Ми будемо дуже раді отримати багато запитань. Отож, останнє запитання від Вадима Миколаївича, і ми будемо завершувати нашу зустріч. В дійсності це продовження попереднього. Якщо пацієнт прийшов до одного сімейного лікаря в Британії, виписав, наприклад, наркотики чи антибіотики, пішов до іншого і там виписав наркотики, антибіотики, знеболюючі. Це можливо, чи Національна служба здоров'я все ж таки проконтролює і заборонить таке призначення? Тобто він що, виписав там і там докупи виписав? Ну, виписав у одного, потім, тобто, якщо я зрозумів, він може міняти лікарів, і ті пишуть йому те, що він хоче. Чи контролюється це на рівні держави? So difficult question again. When patient visits one doctor and doctor prescribed him antibiotics or narcotics or else, and then this patient goes to another doctor and another doctor prescribed him
antibiotics, narcotics, etc., etc. And is it possible, and is it NHS knows about that and can control that? So this multiple prescribing. Yes, and the answer is because the patient will only be able to see a doctor in the same practice, or only easily able to see a doctor in the same practice, and the record will be available to all the doctors, so they know what's been said in the past. In only this practice will be seen, or in all England? For a given patient, a patient registers with a practice. Yes. So this register will be seen in all practices, or only in one? No. Do you want to explain, Tim? Yeah, a patient can only be registered with one doctor. Mm-hmm. The doctor will be in a practice, a group of doctors, but within that practice, there will be shared records. Mm-hmm. So if the patient wants to go to another doctor in another practice, so they cannot prescribe because he belongs to other practice. Yes, they won't right? They won't see them. They won't see the doctor. They won't see the patients. And you've got to the new practice would have to agree to register that patient. Mm-hmm. It's easy to re-register, to change the practice. It is, but if somebody came wanting narcotics, we would be very suspicious. So you connect with this previous practice, yes? Yes. If somebody came to register with me and said, I am prescribed morphine, I would phone up their previous practice to confirm. Mm-hmm, mm-hmm. So was with antibiotics? It's less of an issue with antibiotics. Yeah, people, it's less of a problem. Yes. Отже, відповідь така: якщо пацієнт рухається в одній амбулаторії між лікарями, то всі лікарі бачать його електронну медичну картку і бачать його призначення, тому йому не призначать лишнього. Якщо ж пацієнт рухається між амбулаторіями, то йому необхідно буде укласти декларацію з іншим лікарем, і якщо він буде цей пацієнт вимагати антибіотики, то і це буде виглядати підозріло, то його майбутній сімейний лікар може сконтактуватися з попереднім і з'ясувати, чи тут все окей. Що ж до ситуації з антибіотиками, то тут діло простіше, тому що ця ситуація рідше, люди не так схильні до полювання на антибіотики. Дуже дякую за відповідь і очікуємо продовження теми. Вичерпно, Вадим Миколаївич? Вичерпно, дуже дякую. Ми дуже вдячні Тіму і Майклу за те, що вони дали таку гарну інформацію для нас і за нестандартний підхід викладення інформації, доступний, я б сказав. Також дуже дякую учасникам, які були сьогодні на зустрічі. Нам було б дуже корисно, якби ви залишили відгук там, де попросив Тім, і також, якщо ви напишете відгук про зустріч в соцмережах, це було б теж корисно. Поширюйте цю важливу інформацію серед своїх знайомих колег, ми будемо дуже за це вдячні. Також, як ми говорили, що презентація, де всі посилання з відкритими, буде відправлена на пошту, або якщо вам не прийде на пошту, то напишіть нам в чат, і ми відправимо презентацію, яка була в Тіма. Ще раз вдячні Тім, Майкл і особливо Тетяна вам за переклад. Ви, як завжди, дуже добре перекладали. Дякую. Thank you, Tim and Michael. Thank you for your presentation. Blessing. It's a pleasure. It's lovely to see you all. It is a pleasure to meet you. And we'll see you again next month, we hope. Okay. Looking forward. All right. Okay, right. Bye, everyone. Всім до побачення. Дякую за лекцію. Дякую, Роді.